পম্পিস গ্লোবাল ফ্লেভার্সে আজকের ডিশ চিকেন সফট পপকর্ন। চিকেন আমি আজকে নিয়েছি 1.5 কেজি বোনলেস। এর মধ্যে আমি 3 চামচ নুন দেব, 3 চামচ ব্ল্যাক পেপার পাউডার বা গোলমরিচ গুঁড়ো দেব, এরপর এতে আমি 3 চামচ রসুন বাটা দেব, 3 চামচ আদা বাটা দেব, 3 চামচ কাঁচা লঙ্কা বাটা দেব। তারপর এতে আমি 2 চামচ সর্ষের তেল দেব। সবকিছু দেওয়ার পর এটাকে একটু মিক্স করে নেব। মিক্স করে নেওয়ার পর এতে আমি 3 চামচ ভিনেগার অ্যাড করব। ভিনেগার অ্যাড করার পর এটাকে ভালো করে মেখে 2 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেশনে রেখে দেব। একটা কড়াই বসিয়ে নেব। কড়াইটা একটু গরম হলে তাতে দেব অলিভ অয়েল 1 টেবিল চামচ, দেব সানফ্লাওয়ার অয়েল 1 টেবিল চামচ, তেলটা একটু গরম হয়ে গেলে আমি ম্যারিনেটেড চিকেনটা আস্তে আস্তে অ্যাড করব। চিকেনটা যখন অ্যাড করব তখন গ্যাসের ফ্লেমটা একটু হাই রাখতে হবে। কিছুটা নেড়ে চেড়ে তারপর একটা লিড দিয়ে ঢাকা দিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা লো করে দেব। আপনারা এই রেসিপিটা অবশ্যই চেষ্টা করবেন বাড়িতে বানানোর। সন্ধ্যাবেলায় বাচ্চাদের ম্যাগি, চাউমিন, রোল সবকিছুর মধ্যে এই স্টাফিংটা দিতে পারবেন।
এবার আমি 4 থেকে 5 চামচ টমেটো কেচাপ অ্যাড করব। হাফ চামচ অরিগ্যানো ফ্লেক্স অ্যাড করব। অ্যাড করে চিকেনটা ভালো করে নেড়ে নেব। এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা বাড়িয়ে দেব। চিকেন থেকে যে জলটা বেরিয়েছে সেটাকে টানিয়ে নিতে হবে। এখানে কোনো এক্সেস ওয়াটার দেওয়া হবে না। চিকেনটা দেখুন আমাদের অলমোস্ট শুকিয়ে গেছে চিকেনের জলটা। চিকেনটার কালারটাও কি সুন্দর এসেছে দেখুন। যেহেতু ফ্লেমটা হাইতে থাকবে, চিকেনটা একটু মাঝে মাঝে নেড়ে দিতে হবে, না হলে নিচে লেগে যেতে পারে। চিকেনটা আমাদের অলমোস্ট হয়ে গেছে। এবার গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে কিছুক্ষণ রেস্টে রেখে তারপর আমরা প্লেটিং করব। তৈরি হয়ে গেছে আমাদের ডেলিশিয়াস সফট চিকেন পপকর্ন।